What's the matter? Still nerve? Hashirama? Oke guys, balik lagi di sini dan di video kali ini gue ingin membahas laptop yang menjadi daily driver gue, yaitu Asus X550ZE. Setelah gue upgrade harddisknya menjadi SSD dan untuk kapasitas RAM-nya juga gue tambah menjadi konfigurasi dual channel dengan penambahan satu keping memori RAM berkapasitas 8GB sehingga untuk total RAM-nya menjadi 12GB. Dan nanti gue akan melakukan tes di laptop ini untuk melibas beberapa game. Dan gue akan menunjukkan sedikit perubahan di laptop gue ini, seperti speed SSD yang gue gunakan. Karena untuk SSD yang gue gunakan yaitu SSD SATA atau SSD yang standar lah, bukan SSD yang tipe terbaru. Dan untuk clock speed read-nya mencapai 540 MB per second, dan untuk kecepatan menulisnya mencapai 400-an MB per second. Dan untuk kapasitas SSD yang gue gunakan sebesar 512GB, untuk harganya sekitar 700 ribuan lah. Dan di sini untuk memori RAM-nya sudah menggunakan konfigurasi dual channel. Untuk tipenya sendiri DDR3, untuk total size-nya mencapai 12GB. Untuk channelnya sudah dual channel. Dan untuk merek RAM yang gue gunakan sama-sama bermerek Samsung di sini. Untuk slot yang pertama berkapasitas 8GB. Untuk RAM yang terbaru gue taruh di slot pertama, dan untuk RAM yang lama gue taruh di slot kedua. Dan di sini sudah ada beberapa game dan gue akan langsung aja mengakses laptop ini untuk melibas ketiga game ini, yaitu Resident Evil ke-6, Naruto Shippuden, Storm 4, dan juga PES 2017. Dan langsung aja masuk ke dalam tes performa gamingnya. Roger. Keep that trigger finger ready. Never know what's around the next corner. Got it. Roger. Not again. The door's locked. There's no way out. I'm on it. Just give me a minute. So many. We can't take them all. Now we know all the information. This is some pretty tight security for a college campus. Get that mask off if it's the last thing I do! And I'm gonna crush that big thing, and then it'll all be over! Do you really think it's going to be that easy? Think with me, Kurama! Tail Beast Planetary Rasen Shuriken! Ah! He really is strong. What should we do, Kakashi? There's something that won't leave my mind. What is it? This is still just a hypothesis, but his jutsu may be the same as my Kamui. What? If my hypothesis is right, and we're using the same jutsu, then our eyes must be the same. Which means that the space-time dimension that appears must also be the same. If I can use that to our advantage. I'll take you all into an infinite dream before you know what hit you.
We'll sleep when we feel like it, and when we do, we'll dream as much as we want. I don't need your help to fall asleep. Take it from here, will ya? That's a look of pain if I ever saw one. Creative shot! Open! How you! What's that supposed to mean? Wood style hidden jutsu! Deep forest emergence! Summoning jutsu! First. Wood style wood dragon jutsu! My heart dances with fighting. Madara! Come, entertain. Hi everyone, and thanks Peter, it's great to be on board. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? I'll go for Douglas Costa. This fella really sparks in the opposition's final third. It's there! And some of the best managers I played for should be the keepers. Douglas Costa gets his foot in there. Rabiot looking to get on the end of this. Is it in? It's in! Unbelievable. Quadrado. Douglas Costa. Can he finish? Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Looks to dink one in. Pjanic boots it upfield. Cristiano Ronaldo passes it through. Has a hit! And he's missed it. It so nearly came off for him. I would agree. It's tremendous play. He's full of belief and imagination and hard to contain. Brought forward. What does he try from here? It's Cristiano Ronaldo! Ronaldo! Superb! A contest no more. It is nothing short of utter humiliation. Well, I wasn't expecting them to go this big, Peter, but they have been superb. 4 in the game. He is the man. The final whistle. Juventus have the win they wanted. A home win that sets them nicely for an away leg whose test will be altogether sterner. How would you sum up what we've witnessed, Jim? When you get free-flowing football out wide with consistent supply into the box, it brings excitement and entertainment to the proceedings, and that was a brilliant display of good wing play for me. And you know, Oke teman-teman, dan kurang lebih seperti itu untuk performa laptop Asus X550 GT ini setelah gue upgrade SSD dan untuk RAM-nya gue tambah, dan untuk performa gamenya ada sedikit peningkatan karena untuk grafisnya sendiri lebih optimal karena sudah menggunakan RAM dual channel. Dan apakah laptop ini layak atau enggak di tahun 2020 ini? Kalau menurut gue sendiri, untuk teman-teman yang tidak terlalu mementingkan gaming, laptop ini masih oke untuk melibas office atau editingnya rendah-rendah ataupun game yang rendah juga. Kalau teman-teman gaming berat, gue sarankan teman-teman untuk membeli laptop yang keluaran terbaru atau tipe terbaru. Karena laptop Asus X550 GT ini
laptop yang rilisan tahun 2015, sudah cukup lama. Dan kurang lebih sekian dulu untuk video kali ini. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa support channel ini terus dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, see you next time.